Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video lecture, we will discuss about numericals based on rectangular system, or we can say Cartesian coordinate system. So let us solve first question. Find the vector p bar directed from 3, -2, -1 to 1, 0, 1 in Cartesian coordinate system and find the unit vector along p bar. Okay, so in this question there are 2 points. The first point having coordinates 3, -2, -1, and the second point is 1, 0, 1. So here the vector p bar is represented. So first of all we must know what is the starting point and ending point. Okay, so here the vector p bar is directed from 3, -2, -1 towards the point 1, 0, 1. So here we can say that 3, -2, -1 is the starting point location and 1, 0, 1 is the ending point location. Okay, so here whenever we want to calculate the vector, that is p bar vector, then we have to just subtract the ending point minus starting point. Okay, so here the ending point is having coordinates 1, 0, 1 and the starting point is having coordinates 3, -2, -1. So we can simply subtract the 1, 0, 1 minus of 3, -2 minus of 1. Okay, so this is the vector form of p bar. So here we have to just subtract the x term with x term, y का y के साथ हम subtract करेंगे and z का z के साथ. So we will get here the value of p bar is equal to 1 - 3 ax bar is equal to -2 ax bar plus 0 minus of -2 ay bar is equal to 2 ay bar, and plus 1 minus of minus becomes 1 plus 1. So the 1 plus 1 becomes 2 az bar. Okay, so we will get here value of p bar is equal to minus of 2 ax bar plus 2 ay bar plus 2 az bar. Okay, then after that we have to calculate here the unit vector along p bar. As we know that the unit vector is denoted by ap cap or ap bar, which is given by this formula p bar upon mod of p, where this mod represent the magnitude of vector p bar. Okay, so here we know the numerator value, that is p bar, as we have already calculated, and the mod of p value is nothing but magnitude of vector p bar. So here we have to just apply this formula. तो जो भी आपका वैल्यू रहेंगे यहाँ पे x, y, z का, यहाँ पे आपको उसका स्क्वायर करना है और उसको ऐड करना है. ओके, सो वी विल गेट हियर अंडर रूट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x is -2, so we will get here -2 square as a 4. Then the coordinates of y is +2, again it will become +2 square, and for z it is +2 again, so this will become again +2 square. Okay, so here we will get magnitude of vector p bar is equal to under root of 4 plus 4 plus 4 is equal to under root of 12. Okay, so after that we have to put the value of mod of p and p bar in this unit vector equation. So we will get unit vector ap bar is equal to minus of 2 ax bar plus 2 ay bar plus 2 az bar, which is the value of p bar, divided by mod of p is equal to under root of 12. Okay, then after that we have to just divide this -2 by root 12. So we will get here minus of 0.57 ax bar plus 2 divided by root 12 is equal to 0.57 ay bar is as it is, and plus again 2 divided by root 12 is 0.57 az bar. So we can take here 0.57 as a common. So in bracket minus ax bar plus ay bar plus az bar is there. So this is the value of unit vector. Okay, let us solve second problem. Write the expression for vector going from point A having coordinates 2, 3, 1 to point A2 having coordinates -2, 1, 4 in Cartesian coordinates. Also find out the length of this line. So here first of all again we have to draw vector from A1 point to the A2 point. So this is our A1 point and this is A2 point. A1 is the starting point and A2 is the terminating or ending point. So first of all we have to calculate here vector A bar.
which can be written as ending vector minus starting vector. Ending vector is a2 having coordinates -2, 1, 4 and starting point is 2, 3, 1. तो ये जो आपका एंडिंग वेक्टर रहेगा उसमें से हम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी विल गेट हियर वैल्यू ऑफ ए बार इज इक्वल टू -2 -2 -4 ax bar plus 1 - 3 is equal to -2 ay bar plus 4 - 1 is equal to 3 az bar. This is the value of a bar vector. Then here again we have to calculate the length of this line. Length, or we can say the mod value, or we can say the magnitude. So in this, mod of a bar is equal to under root of, here we will get magnitude of ax bar is -4 square plus ay -2 square plus the magnitude of z is 3 square. So we will get here under root of 16 plus 4 plus 9 is equal to root 29. So this is the length of this line, or we can say the mod value. Let us solve next problem. The 3 points given in Cartesian coordinate systems are: first is 1, -3, 2, B having coordinates 2, 5, -4 and C having coordinates -1, 3, 3. Find out the following. First parameter is vector AB bar, second vector BC bar, third vector CA bar and last magnitude of vector drawn from A to B, and fifth point is unit vector directed from point B to point C. Okay, so first of all see here, जो फर्स्ट पैरामीटर आपको बोला है यहाँ पे ए बी बार आपको कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है. सिर्फ जो लास्ट का पॉइंट आपको दिया है दैट इज फिफ्थ पॉइंट. इन दैट दे विल आस्क कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी. तो यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट वेक्टर निकालेंगे और जो ऊपर के जो हमारे पैरामीटर्स है वहाँ पे हम सिर्फ वेक्टर कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो लेट अस सॉल्व एंड कैलकुलेट पैरामीटर्स वन बाय वन. सो द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फर्स्ट वेक्टर इज गिवन, that is a bar having coordinates 1, -3, 2. So the equation of a bar is equal to ax bar -3 ay bar plus 2 az bar. Similarly for b, 2ax bar plus 5 ay bar minus 4 az bar, and for c it is -1 ax bar plus 3 ay bar plus 3 az bar. Okay, then after that calculate first parameter, that is vector ab bar. So A is nothing but here starting point and B is the ending point. So AB vector can be calculated as ending point minus starting point, which is equal to B bar minus A bar. The value of B bar is given, that is 2, 5 and -4, and the value of A bar is also given, that is AX bar minus 3 AY bar plus 2 AZ bar. So we will get here AB bar is equal to AX bar plus 8 ay bar minus of 6 az bar. This is the first parameter, that is value of ab bar. Second, calculate the vector bc bar. Again here b is the starting point and c is the ending point. So bc bar vector is given by ending point minus starting point, that is c bar minus b bar. So we know here again the coordinates of c bar, that is -1, 3 and 3, and for b bar 2, 5, -4. Okay, so after subtraction we will get here the value of bc bar vector ab bar is equal to -1 -2 -3 ax bar plus 3 minus of 5 -2 ay bar plus 3 minus of -4 is equal to 3 plus 4, that is 7 az bar. Okay, next calculate the third parameter, that is CA bar. So we have to apply same procedure. Again CA bar is equal to ending point is A bar and starting point is C bar. The value of A bar is 1, -3 and 2, and the coordinates of A bar is -1, -3 and -3. So the vector CA bar becomes 1 minus of -1 is equal to 2 AX bar plus -3 is equal to -6 AY bar plus 2 minus of 3 is equal to minus of 1 AZ bar. Okay, so in this way we can calculate these three vectors, like first is AB bar,
बी सी बार एंड सी ए बार। ओके, जो चौथा आपका पैरामीटर यहाँ पे उसमें निकालना है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे हमने ए बी बार ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो उसका सिर्फ आपको मॉड वैल्यू यहाँ पे निकालना है। सो वी नो हियर अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी बार हैविंग वैल्यू ए एक्स बार प्लस 8ay बार माइनस 6az बार। तो इसका सिर्फ आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है। सो इट विल बिकम मॉड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 6 स्क्वायर। आफ्टर एडिंग mod of AB bar becomes root of 101. Okay, then last parameter is calculate the unit vector which is directed from point B to point C. That means for calculating the unit vector, first of all we have to calculate here BC bar, then जो भी आपका BC कैप का यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा उसे हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला BC bar upon mod of BC. Okay, so this is the formula for finding out the unit vector directed from point B to point C. Okay, so here again B point is given, C point के coordinates भी आपको दिए हैं, तो यहाँ पे हम easily BC बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो BC बार हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, हैविंग वैल्यू माइनस ऑफ 3ax बार माइनस 2ay बार प्लस 7az बार, और मॉड ऑफ BC का वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। So we can calculate here again mod BC value is equal to root of minus 3 square plus minus 2 square plus 7 square. So it will give answer as a root 62. So in this way we can calculate the unit vector which is directed from B to point C. Let us see next problem. Express the unit vector directed towards the point x1 y1 z1 from any arbitrary point in the plane y is equal to minus 5. So here the point on the plane is given, that is y is equal to minus 5, is having y coordinate which is equal to minus 5 and some values of x and z coordinates. Suppose this point P having coordinates x comma minus 5 comma z. So let Q be any point having coordinates x1, y1 and z1. So we have to consider here vector PQ bar. This is vector P and this is vector Q. The P vector having coordinates x comma minus 5 comma z. So this is x comma minus 5 comma z, and the Q points having coordinates x1 comma y1 comma z1. So this is Q having coordinates x1 comma y1 comma z1, और आपको ये पी क्यू बार वेक्टर यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे P होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड Q इज़ द एंडिंग पॉइंट। तो पी क्यू बार हम कैलकुलेट करने के लिए कभी भी एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे करेंगे। सो वी विल गेट हियर पी क्यू बार इज इक्वल टू क्यू बार माइनस ऑफ पी बार। क्यू बार के जो कोऑर्डिनेट्स है आपको यहाँ पे गिवन है, दैट इज x1 y1 एंड z1, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज ऑल्सो गिवन, दैट इज x कॉमा माइनस 5 कॉमा z। तो यही वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पी क्यू बार इज इक्वल टू x1 माइनस ऑफ x ए एक्स बार प्लस y1 माइनस ऑफ माइनस 5 दैट इज y प्लस 5 ए वाई बार प्लस z1 माइनस ऑफ z ए एक्स बार। ओके, so in this way we can calculate the vector pq bar. Then after that we have to calculate here unit vector apq bar, which is given by apq bar is equal to pq bar upon mod of pq. We know the value of pq bar, that is x1 minus of x ax bar plus y1 plus 5 ay bar plus z1 minus of z az bar divided by root of mod of pq becomes x1 minus of x bracket square plus this y1 plus 5 bracket square plus z1 minus of z bracket square. So in this way we can calculate the unit vector of pq bar. Okay. Next problem, express the unit vector which is directed towards the origin from an arbitrary point on the plane z is equal to minus 4. So again see here this we have to calculate here unit vector which is directed towards the origin, यानी जो भी आपका यहाँ पे एक पॉइंट होगा like this, ये आपका P पॉइंट है सपोज,
और यहाँ से लेकर तो ये जो पॉइंट है आपका ये डायरेक्टेड हो रहा है टूवर्ड्स द ओरिजिन तक ये जाएगा ये वेक्टर। तो यहाँ पे जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, दैट इज z इज इक्वल टू -4, दैट मीन्स विच इज कंसिस्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको नहीं पता है, y का भी नहीं पता है, बट z का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है दैट इज -4, और यहाँ से वेक्टर वो जा रहा है टूवर्ड्स दी ओरिजिन तक। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन जो होता है वहाँ पे आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो यहाँ पे 0,0,0 हम कंसिडर करते हैं फॉर ओरिजिन के लिए। तो यहाँ पे आपको एक वेक्टर कैलकुलेट करना है विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन टूवर्ड्स द ओरिजिन फ्रॉम द आर्बिट्री पॉइंट। So here we have to consider the point P is the any arbitrary point having coordinates x, y, -4, और यहाँ से जो आपका वेक्टर निकल रहा है तो ये जाता है टूवर्ड्स द ओरिजिन तक। सो दिस इज नथिंग बट योर O बार। तो ये वेक्टर हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। सो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट, दैट इज PO बार वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर आपको इसका कैलकुलेट करना है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे PO बार वेक्टर। दिस वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगेन O is the ending point or terminating point and P is the starting point. So this vector is given by PO bar is equal to ending point minus starting point. Ending point is O bar and the starting point is P bar. So the ending point having coordinates 0, 0, 0 and the starting point is having coordinates x, y, -4. So we will get here PO bar is equal to 0 minus of x is equal to minus of x ax bar plus 0 minus of y is equal to minus of y ay bar plus 0 minus of -4 is equal to plus 4 az bar. Again in the next step we have to calculate the unit vector which is given by formula APO bar is equal to PO bar upon mod of PO bar. The value of PO bar is calculated, that is minus ax bar minus y ay bar plus 4 az bar divided by mod value of PO bar is equal to under root x square plus y square plus 4 square is equal to 16. So in this way we can calculate the vector PO bar and the unit vector A of PO bar also. Okay, I think आपको ये समझ में आया होगा। So this is all about our today's session. Today we will stop here with motivational quote. Today's motivational quote for you is, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Please like, share and subscribe to my channel. If you have any doubts or any suggestions, then you can write in comment box. So thank you for watching. Thank you.